ഈശോമിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. Your beatitudes, your eminences, your excellencies, dear fathers, brothers and sisters in faith. In the long history of the Archieparchy of Changanasheri, today marks a very unique celebration as the merciful God, our Father, has blessed us with a new cardinal in the person of one of the most illustrious and beloved sons, Monsignor George Kuvakad. Usually bishops are made cardinals, but in the case of Monsignor George, God's providence had surprising plans. He, as a priest, is raised to the rank of cardinals by our Holy Father, Pope Francis. According to the motu proprio of Pope John XXIII, cum gravissima, all cardinals should be consecrated as bishops. And thus we are blessed to be part of this historically significant spiritual celebration. Usually cardinals ordain bishops, but now we are blessed to ordain a cardinal a bishop. It's a rare historical event which we understand as a special blessing to this Archieparchy and our church through our beloved Holy Father, Pope Francis. We thank His Holiness for this special gift and commend our beloved Monsignor George Kuvakad into the merciful hands of God. We have all reasons to be humble before God, as Monsignor George will be the third cardinal from the Archieparchy after Anthony Cardinal Padiera of happy memory and George Cardinal Alancheri, who is in our midst now. Saint Ephraim teaches that a bishop is a central figure in maintaining the unity and orthodoxy of the Christian community. The final document of the Synod on Synodality also reflects the same message. It says a bishop's task is to preside over a local church as a visible principle of unity within it and a bond of communion with all the churches. I'm sure that Monsignor George's episcopate will be marked by his deep commitment to the poor and the marginalized, inspired by Pope Francis, and also by a great vigor to maintain unity and orthodoxy as inspired by his mentor and guide, Archbishop Joseph Pautil of happy memory. Today we have a galaxy of luminaries attending this blessed ceremony. The main celebrant is a father and head of the Syro-Malabar Church, His Beatitude Mar Raphael Thatil, who is always an empowering presence, spreading the joy of the gospel everywhere. I can imagine how happy and proud he would be in ordaining a son of his church who will soon become a cardinal. And as I understand, this is his first episcopal consecration, and that too one who is to become a cardinal. Only this morning he returned from Melbourne, Australia, after the consecration of the cathedral there. Hearty welcome to his beatitude. The major archbishop of the Syro-Malankara Church, His Beatitude Basilios Cardinal Clemis, is giving us the gospel reflections. His nearness to the Archieparchy of Changanasheri has always been a support to us. Also is present our emeritus major archbishop, His Eminence George Cardinal Alancheri, who is a proud son of our Archieparchy. Hearty welcome to both of them. We have a special guest as the co-consecrator, His Grace Archbishop Edgar Peña Parra, substitute for General Affairs of the Secretariat of State in the Vatican, who hails from Venezuela. Formerly Apostolic Nuncio to Pakistan and Mozambique,
He functions as the Chief of Staff in the Vatican Secretariat of State. In our language, maybe the Home Minister of Vatican, overseeing the daily operations of the Roman Curia, coordinating the activities of various Vatican offices, and assisting in the administration of the Catholic Church worldwide. Su gracia, su visita es un gran honor para nuestra Iglesia Syro-Malabar y nuestra archieparquía. Bienvenidos a esta celebración. Es un placer tenerlos aquí. Our Apostolic Nuncio, Archbishop Leopoldo Girelli, is visiting our Archdiocese for the 4th time. Once in Trivandrum, and here, this cathedral, he is visiting for the 3rd time. The Italian Archbishop is very particular in visiting local churches and strengthening them, reflecting the concern and care of the universal church. Your Grace, thank you for your kindness in being present here, representing the person of the Holy Father, Pope Francis. Caloroso benvenuto. We are blessed with the presence of one more Cardinal-elect among us, a batchmate of Monsignor George, Archbishop Monsignor Rolando Makarikas from Lithuania, the coadjutor Archpriest of St. Mary Major Basilica in Rome. A good friend of Monsignor George Kuvakad, he made it possible to join us to participate in this ceremony. As he also will be created a cardinal on 7th December, offering our prayerful wishes, I welcome him. Apostolic visitor of Syrian Catholic faithful in Western Europe, Archbishop Monsignor Flaviano Rai Al-Kabalan is also present here. Hearty welcome, Your Grace. Many dignitaries from the Vatican Secretariat of State, who are also the collaborators of Monsignor George Kuvakad, are with us today. We acknowledge their kind presence and welcome them all. നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ അഭിവന്യ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. ഭാരത കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനും തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപ്പോലിത്തയുമായ അഭിവന്യ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് പിതാവ് ഇവിടെ സന്നിഹിതനാണ്. അനേകം പിതാക്കന്മാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അപ്പസ്തോലിക കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കുചേരുന്ന എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെയും, പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ അഭിവന്യ ജോർജ് കോച്ചേരി പിതാവിനെയും ഈ കർമ്മത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സഹോദര സഭകളിലെ പിതാക്കന്മാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മർത്തോമാ സഭയുടെ സഫർഗൻ മെത്രാപ്പോലിത്ത ബണ്ടമാസ് തിരുമേനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിതാക്കന്മാർ. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ നമ്മുടെ പ്രത്യേകമായ ആശംസകൾ അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണൂർ രൂപതയുടെ നവാഭിഷിക്തനായ സഹായമെത്രാൻ അഭിവന്യ ഡെന്നീസ് കുറുപ്പശ്ശേരി പിതാവ്, അദ്ദേഹം മെത്രാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ അതിരൂപതയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുന്നു. അഭിവന്യ ജോർജ് കുവക്കാട് പിതാവിൻ്റെ പ്രിയ പിതാവ് ശ്രീ ജേക്കബ് വർഗീസ്, അമ്മ ത്രേസ്യാമ്മ, സഹോദരി ലിറ്റി, സഹോദരൻ ആൻ്റണി, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഏറെ പ്രത്യേകമായി അഭിവന്യ പിതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനമായ പ്രിയപ്പെട്ട വല്യമ്മച്ചി, എല്ലാവരെയും ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വൈദികരും സമർപ്പിതരും അൽമായ സഹോദരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖരും എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിവന്യ പിതാവിൻ്റെ സഹപാഠികൾ ക്രിസ്തുജ്യോതി സ്കൂളിലും സെൻറ്റ് ബർക്ക്മെൻസ് കോളേജിലും കുറിച്ചി ആലുവ സെമിനറികളിലെയും അവിടെയൊക്കെ പഠിച്ച സഹപാഠികൾ, പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ, അവരെല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഇടയന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും, അവർ ജ്ഞാനത്തോടും വിവേകത്തോടും കൂടെ നിങ്ങളെ പാലിക്കും എന്ന വാഗ്ദാനം ഇന്നും സഭയിൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം. ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.